Hans Themistode, FightHype.com, here with Marlon Akhmadaliev. I hope I said it right. I probably said it really bad, but we call him MJ. We know who I'm Yes. talking. How you doing, man? Как How дела, кака? you doing today? Алхамдулилля, брат. Все хорошо у меня. Как у тебя дела, брат? Thank you. Thank God everything is well. How are you doing? I'm doing great, man. I'm doing great. So let's jump right into it and talk about the elephant in the room, man. Naoya Inoue looked great, man. What did you think about his performance against Marlon Tapales? Давай сразу же перейдем к делу и поговорим о Иное. Он выглядел отлично. Что ты думаешь, как он выглядел в бою против Тапалиса? Да, они иное топались на этот бою. Иное чуть-чуть не у себя был. Э, Почему я так говорю? Потому что топались не такой уровень к иною, да? 10 раунд, на 10 раунд он был боксировали они. Ну, что я скажу? Если бы был бы Топалис, да, я уже вообще другой боксер. Как я могу сказать, еще если мы будем драться, да, уже это очень другой бой будет, да, Иною очень тяжело будет со мной боксировать, и я не такой боксер, как Топалис, да, я умный, быстрый, Хорошо. шустрый. So, yeah, he's saying it was a good fight. Inoue looked a little bit not himself in this fight. It was a tougher fight that many expected, and I myself expected this fight to last shorter than it did. Um, but still kudos to Inoue for finishing the fight in the 10th round and Tapales for giving a good fight. Yeah, it was a good fight. Does he believe that? Because a lot of people, depending on who you ask, it's between Terrence Crawford and Inoue in terms of like who's the best pound fighter in the world. Does he believe Inoue is the best guy out there, or does he believe he's maybe a little bit overblown, or does he think that he's a great fighter, he's just like under Terrence Crawford? Like, how does he view Inoue? Ты как считаешь, многие говорят, что Inoue номер один в мире, другие говорят, что Теренс Кроуфорд номер один. Ты как считаешь, кто лучше? Считаешь ли ты, может быть, что Inoue раздутый, или ты считаешь, что он крутой, но Кроуфорд лучше? Как твое мнение? Мое мнение, Иное хороший боксер, никакой разговора нету. Но если мы будем поставить Иное и Крофер, да, я думаю, я буду Кроуфорда буду выбирать, да. Кроуфорд это самый сильный боксер в мире, пам-фа-пам. Его бокс намного лучше, да. У него стиль, у него манера, он намного лучше, чем иное, да. Я сам фанат Кроуфорда и иное, да, но Кроуфорд я самый-самый большой фанат, да, я его бои буду смотреть. Из Кроуфорда какой там комбинации буду выбирать, да, что надо делать, тем более я тоже левша, да, манера. Я буду Кроуфорда буду выбирал бы, да, если такой мне вопрос дал бы, да. You know, there is no doubt that Inoue is a great fighter, and one of the best. But if I would have to choose, I would choose Terence Crawford as the best pound for pound fighter. I feel like Crawford is the most superior fighter to compared to anyone.
He has more tools than anyone else. He has the probably the highest ring IQ in the world, and he proves it in the ring against the best. Like he's that good, he's that great, and I'm a big fan of both fighters actually, of what they're doing in the ring, Inoue and Crawford. But if we compare it as a pound for pound, I feel that Terence Crawford is the better pound for pound fighter than anyone else, and especially his abilities turning southpaw, righty. Me as a southpaw, I'm watching his fights, always excited to see what he's gonna do. Yeah, so Terence Crawford for me is a no doubt best fighter in the world. Gotcha. Now, at the moment, MJ is WBA #1 in the division right now. But it looks like more than likely Inoue is gonna fight Luis Nery, so MJ will probably have to wait a little while. So let's just say MJ does get that fight in like the second half of 2024. How does that fight play out in his mind? Like, is it a fight where he's just like, hey, I got a box on the outside with this guy? Or is he just like, no, I'm gonna meet fire with fire and I'm gonna knock him out, man? Ты сейчас обязательный ПВБА, но все говорят, что скорее всего, что он будет драться против Луиса Нери. Что ты думаешь по этому поводу? И если ты этот бой получишь, то какой этот бой будет? Ты будешь боксировать или ты будешь драться? Что, какой план? Нет, если мне дадут бой, да, я, конечно, я всегда готов. Э, Буду готов в самой хорошей форме, да. Я в любое время готов драться с иной, да. Я вообще-то другой боксер, не Tapales и не другие боксеры, да. И я могу создать проблему, да, иной. Я еще раз могу сказать, быстрый, сильный, шустрый, умный. Я в любое время боксировать с иной. Я э, бываю в первом номере, да. Если не хочет боксировать, пусть освободится титулы, да. Я с любой боксером я буду драться, я всегда готов. You know, I'm a boxer, and the politics is out of my hands. I cannot, do anything with in that regard. But I'm a mandatory, and if he wants to fight me, if this fight is, offered to us, there is no doubt we will take the fight as soon as possible, and I'm ready to step in the ring with him, and of course, as a fighter, as the champion, I feel like I'm the best fighter in this division. I feel like I have the tools that are needed to beat Inoue. I feel like I have the most power in this division. I feel like I will bring in the power that he haven't faced before. I feel like I'll bring the skill set that he hasn't faced before, with all my amateur background and now professional experience too. Uh, I also know how to use the ring. I have a good ring generalship, and yeah, I definitely feel like I'm the best fighter, the whole package that he has faced. And I will give him the challenge that he hasn't faced before. I definitely feel that, and I feel like I am the guy that can beat him. But as far as everything else, the politics and who's he gonna fight and stuff like that, that's not up to me. But my goal is not actually Noah. My goal is the world title, and especially my world titles, WBA and IBF. Right now, I'm a WBA position, and if he doesn't want to face me, he can vacate the title, and I'll lovely fight someone else for that title, whoever WBA gives me. When he looks at Inoue, obviously Inoue is like, a terrific fighter overall. But it seems like no matter what weight class he fights in, he just keeps knocking guys out, man. Knocked out the Tapales.
knocked out Stephen Fulton, knocked out everybody in the well, pretty much everybody in the lower weight classes. When he looks at Inoue's power, obviously he hasn't been hit by him yet, but when he looks at his power, does he look at it and just say, "Wow, like it's really impressive," or is he just saying, "No, I know I can take his power shots. It shouldn't be that much of a difficult thing for him." Like how does he gauge his power from the outside looking in? Когда попроси, чтобы там не говорили, здесь все это слышат. А, Хорошо. Он спрашивает о том, что когда ты смотришь на их бои, на бои Иноя, ты считаешь, что Иноя настолько мощный, что у него такая сила в ударе, потому что он продолжает, независимо в каком весе, он продолжает нокаутировать всех. Ты считаешь, что ты сможешь его силу выдержать, или ты считаешь, что не стоит с этим как бы играться, пробовать? Нет, конечно, я Иной уважаю, он хороший боксер, да. Он всех своих соперников, да, нокаут делает, да. Но я могу еще сказать, да, я вообще-то другой боксер. Я готов, ну да, я тоже сильный, да, я тоже поднимаю удары, да, но он тоже может, да, мой удар, когда чувствует, да, он тоже, наверное, в шоке будет, да. И любой ситуации, да, на любой в боксе, да, в удар, технике, да, я всегда буду готов. Это у меня есть. На любительской тоже карьере у меня очень много опытов есть. И в профи тоже, да. Но это просто бокс, да, я не хочу много говорить, да. Я хочу просто показать в ринге, да, у кого класс в боксе лучше, у кого сила, кто может держать удар, кто себя может в ринге хорошо показывать. Класс это бокс, да. Да, все боксеры может, у них есть удары, да, но это же не только же удар, это бокс, это искусство. Вот поэтому надо э, думать, э, играть. На любой ситуации я могу боксировать, да, сильное. Once again, I'll just say that I really respect and admire what Inoue does in the ring. He moves up in weight classes. He's knocking everyone out. That's amazing. Amazing, to watch him fighting. And yeah, he's one of the guys, not too many guys that I'm watching the fights of. And he's one of those guys that I'm always watching. But again, I feel like I'm so much different to anyone he fought. And I can take a punch for sure, but I also can punch, and yeah, and when I spar guys 2 weight classes above me and they're just shocked when I'm punching them, and they're getting shocked after getting hit by me. So I can punch myself pretty heavy too, So it all depends in the ring, The ring is not about like I'm not really concentrating on the punching power. I'm not focusing like only on hitting the target. I'm also thinking a lot about the movement, about the footwork, about the, you know, everything else. So in the ring, it really plays out. Styles make fights, and you never know. Maybe once I'll touch him, he'll be shocked. And he'll be like, "Oh, I should stay outside" or whatever. It just depends on how the fight is going to go. There's so many factors in the ring that you really have to consider, not just punching power. He's definitely a big puncher. He's very explosive, and he's definitely very, very good at what he does. But I also feel like there are weaknesses that we can expose. Gotcha. Just my last question for him, man. Like I said, it's already been reported that Inoue is in negotiations to fight Luis Nery. So that's probably who he's gonna fight next. Probably sometime in like I think March, April, May, something like that. I know it's the first quarter of 2024. Does if
MJ gets the next shot at him, like, does he want to just, kind of wait on the sidelines, chill, because he know he already has, like, he's already WBA mandatory, so he doesn't really have to do much. So does he rather wait on the sidelines and chill, or would he rather just be like, all right, let me stay active, let me go fight like Marlon Tapales in a rematch, probably try to make that right? Would he rather do that, or would he rather wait? Говорят о том, что уже были разговоры о том, что команда Нери ведет с ним переговоры и что, типа, скорее всего, он будет с ним драться. Ты бы в это время хотел дождаться своего боя, то есть ты будешь сидеть и ждать, или ты готов боксировать с кем-то другим, может быть, с Топалисом реванш сделать, или еще с кем-то боксировать. Но ты можешь тоже сказать, что наша команда тоже ведет переговоры, поэтому... Но ты бы сам хотел ждать боя, или ты бы готов был боксировать с кем-то другим, чтобы не ждать? Нет, я, конечно, сейчас моей команды тоже, у них тоже сейчас переговор идет, да. Мы будем, конечно, ждать моя команда, что будет сказать, да, мои менеджеры, да. Они тоже сейчас на переговоре, да. После переговора уже назначается переговоры, да, после этого дата дает, да. Мы будем до этого будем ждать. Ну, и если он получит этого Нери, то ты готов с кем-то другим боксировать, чтобы не ждать сентября? Э, Конечно, если мой команда, мой менеджер, да, если бой дадут, да, я один бой буду делать, и потом буду боксировать с Иноя. Yeah, most definitely. Again, as I said, politics is not my thing, but I don't know about the reports and stuff like that. But our team is in negotiations about this fight too. So whoever is going to get that fight, it's nothing's confirmed yet. So if he's going to get the fight, if MJ is not going to get the fight next, then definitely he would fight someone else. He wants to stay busy, stay active, and if there is a fight before that, then for sure he would take the fight. And it doesn't matter who is it going to be. It's just he just wants to stay active. Well, real quick, I know he say he just wants to stay active, but he's a competitive guy. I'm pretty sure part of him is just like, yeah, if I could just stay active before, I end up getting the Inoue fight, that'll be great. But I'm pretty sure part of him is just like, man, I really want that Tapales fight. He's the first guy that beat me. I need some get back with that guy, man. I gotta get him. Like, does he feel that way or not really? Он хочет уточнить у тебя, потому что он знает, что ты как бы любишь соревноваться и так далее. И бой с Топалисом — это что-то, что тебя интересует, это то, чего бы ты хотел, потому что как бы типа ты ему проиграл, и ты можешь поквитаться за это поражение с ним. Или типа тебе без разницы с Нет, Топалисом. просто уже с Топалисом боксировать уже неинтересно, да. Я хочу боксировать с лучшими, да. Лучше всегда с лучшими будет боксировать. Уже с Топалисом уже это не хочу уже драться, да. Я с лучшими хочу боксировать и хочу себе показывать, да. Знаете, весь кто лучше, да, и сильный, быстрый. Oh, you know what? For sure, Tapalis was someone that interested me before this fight with Inoue happened. Uh, right now, he'd been knocked out by Inoue, so it just doesn't make sense to fight him because he just been knocked out. And I myself know that I already beat him in our previous fight. It doesn't matter that it was a split decision and one judge gave it to me, two judges gave it to him. He definitely was the guy that I wanted to fight to
get back my titles. But WBA give him permission to make the unification, even though they ordered the rematch. So at this point, it just doesn't make sense. If he comes back, wins, and he's number one, like he's the best, I definitely want to fight him for sure. But at this point, since he just got knocked out, it just doesn't really make sense. I'll fight someone, it doesn't matter to me. I would love to fight him if he was in a position, but at this point, after he just lost, it kind of like just doesn't make sense. But again, I just want to fight the best guys, and at this point, he's not the best. Gotcha. Look, man, appreciate you guys jumping on, taking the time. Does MJ have like just some quick words just for like his fans around the world? Кака, ты бы хотел сказать какие-то пару слов для всех фанатов бокса? Я буду сказать, конечно, да. Болейте MJ, поддержите меня. Я буду для зрелища показать хороший бокс. Класс бокса, да, лучше в своей весе. Я всегда своим победам радоваться буду вас. Let's go, Yeah, champ. I just want to say that everyone who supports me, everyone who follows me, I really appreciate it. Thank you so much. And I promise you that every time that I'm in the ring, it's going to be an exciting fight. No matter who I'm going against, I'm going to show exciting fights. And yeah, let's go, champ. Gotcha. Thank you again, guys. Really appreciate it. Happy New Year's. Thank you, guys. Appreciate it. Thank you, Thank you brother. so much, man. Thank you. I Thank appreciate it. you. Thank you.